الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونصلي ونسلم على حبيب إله العالمين حافظ سره ومبلغ رسالاته الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وبآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأولين والآخرين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وكلامه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين صلوا على محمد وآل محمد. In every language you have got similes. I remember when we were young, we were also taught when we were learning English language, you've got as busy as a bee, as white as snow, as slow as a snail, and so on and so forth. These are called similes, or when a person wants to give a similitude of something, a similarity. In Arabic language also, you will find in Quran Majid, in this divine book, there are some places Allah subhanahu wa ta'ala gave a similitude of a group of people to a donkey. He says in Surah Jumu'ah, which is chapter number 62, verse number 5, he says that مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Now what is the reason that Allah subhanahu wa ta'ala compares this group of people as donkey? And the whole group of people, the children of Israel, they are like donkeys. مثلهم كمثل الحمار. Then Allah subhanahu wa ta'ala gives the reason. He says the reason for them to become like a donkey is that they were given the divine book. They were given Torah, but they did not value the Torah. It is like a donkey when he carries a load behind his back. However valuable that book it should be, or whatever valuable item you keep on its back, the donkey will not know what is it carrying behind its back. Allah subhanahu wa ta'ala says that the children of Israel, Bani Israel, are those that they are like donkeys. We gave them a book, but they did not value that book. They did not benefit anything from that book. Then Allah subhanahu wa ta'ala gives another reason. He says that they called our signs as a lie. كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ. They called our signs as a lie. Ayat is the signs of Allah. Okay? They called it as a lie. Then Allah ends up by saying, Wallahu la yahdil qawm al-zalimin. Then Allah subhanahu wa ta'ala does not guide the oppressors. Allah subhanahu wa ta'ala does not guide the unjust people. You will find in history the teacher of Imam Khomeini, rahimallahu alayhi, the ustad of Imam Khomeini, when he used to go to Haram of our 8th Holy Imam, and when he would prepare himself to go for ziyarah of the 8th Holy Imam, it would take him 2 hours to prepare himself for performing the ziyarah of the 8th Holy Imam.
including ghusl, mustahab ghusl, and perfuming himself, wearing good clothes, applying perfume, and reciting all other du'as before reaching the haram of our 8th holy Imam. It took him 2 hours. But now this is the teacher of Imam Khomeini. And the students who would go with him, with the teacher, to Mashhad al-Muqaddas, because when you love a person, when you take him as your ustad, you'll make him your role model. And when you make him your role model, you'll start noticing him. You'll start noting him. What is he doing and what not? He says that we started noting our teacher, that he would take 2 hours to prepare himself for ziyarah. But when he reaches inside the haram, he would take only 2 minutes to perform the ziyarah and come out. Now this was amazing for them. Now they posed a question to Ustad, that what happened? That performing ziyarah is only 2 minutes. So he said that this is my secret. But when they convinced him much, when they insisted him much, until they told him that, look, if you do not tell us, then we won't progress. And we want to progress spiritually. Please tell us. You are our teacher. You guide us. You are our ustad. When they convinced him much, he said the reason is that when I enter the haram of Imam Rida alayhi salam, what I see is just animals. What I see is just animals. Now just think and imagine, when you are surrounded by animals, how would you feel? Wherever you are, you'll just come out. You'll come out from that place. He says that I did not feel like to stay there because I was surrounded by animals. Now, the student who asked him this question, he said that, now how do you find me? Tell me, how do you look at me spiritually? Tell me. He says, first, the teacher refused to say. But again, when he insisted a lot, the teacher said that spiritually, you are a donkey. مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا. You're like a donkey. You have gathered books, but you do not read them. For a talib ilm, he must read his books. And he must be active in the community. Similitude. This is one verse of Quran. That Quran has compared a group of people like donkeys. On the other hand, you will find that our A'immas have compared some people as animals. And he says, our 4th holy Imam, whose Shahadat we have gathered here, we have congregated here to commemorate his Shahada, this Imam says to one of his companions that we are surrounded by groups of people who are classified into different classifications. And then Imam Sajjad says the first group is of that people who are like lions. Who are like lion. Imam says that they are like lion. And what is their action? Imam says, Mulukud dunya. They are the kings of this world. They want to rule, but they don't want to be told. They don't accept feedback. They don't want to be told anything. They just want to rule. The good example of a leader is Imam Khomeini rahimallahu alayhi. That Imam Khomeini says that man khidmat guzar shuma hastam. I'm your khidmat guzar. I've come to serve you. He did not think himself that he was a leader. He says that I'm khidmat guzar. I've come here to serve you. So Imam Sajjad says the first category is mulukud dunya, that they want to lead, they want to rule, but they don't want to be told anything. Now when we say mulukud dunya, history is full of examples. In the time of our 7th holy Imam, we know that in the time of 7th holy Imam, who was the king and who was the caliph who usurped the right and who snatched the right of our 7th holy Imam, and that is Harun al-Rashid, Lanatullah alayhi, Beshumar. In his time, the way Imam Sajjad says, that these kings, they are like lion. Now when Imam Sajjad says that they are like lion, this is the negative connotation.
the negative meaning of lion. The positive meaning is like of Imam Ali alayhi salam, Sher Khuda, or Hazrat Abbas alayhi salam, which means the dauntless lion. But if you take the negative meaning, is these people who want to rule, but they don't want to be told anything. If they are told, they just overpower each other. What they want is just power. And in the time of Harun Rashid, who was the king, who was ruling, in his time, once when he was sitting on the throne, all of a sudden a palmist entered in the court. When the palmist entered in, he came with this ambition, he came with this aspiration to earn some money from the king. Because this is a science, he had learned this field. Now when he came, he thought that I will gain something, I will earn something from the king. And when he entered when he entered in, he said that I am a palmist. Now, just think that if a palmist enters in, all of you will run to him. Because when a person tells you about your future, a future teller, everybody will be interested to know what is his future. All will run towards that palmist, and they will extend their hands to the palmist. Same applies to Harun Rashid. When he said that I am a palmist, I have learnt palmistry, Harun Rashid extended his hand. He said, now tell me about my future. And when Harun Rashid extended his hand, and when the palmist looked at the hand, the palmist learnt palmistry. When he looked at the hand, he said, Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Harun said, what happened? You are worrying me. He says that, O king, you will, in your life, you will lose your wife. You will lose your children. You will lose your brothers. And you will mourn whole life. Now these are kings, according to Imam Sajjad alayhi salam. They don't want to be told anything. He was just told this much. He said, throw him behind the bars. Imprison him. He has come with a bad fate. Now this king, he was not seated alone. His bodyguard was witnessing this scenario. And when this palmist was thrown behind the bars, for few months, he was forgotten that he is imprisoned. After few months, another palmist arrived with the same ambition and aspiration to earn some money from the king. When he came with the same ambition, now this time Harun is reluctant. Harun Rashid is hesitant to show his palm because he thought, what if he tells me the same thing? It will be difficult for me to bear. But when he thought that, let me extend my hand. Again, this time, the bodyguard of Harun is present with Harun. He's also witnessing the situation. He's witnessing the scenario. Now this time, when he's extending the hand, now this is the next palmist who is saying that, MashaAllah, Subhanallah, MashaAllah, you have got such a long life compared to all your family members and compared to all your relatives. You are blessed with a very long life. And the king was very happy. The king said that give him a lot of money and let him go because he came with a good fate. But the bodyguard who witnessed both of the situation, the bodyguard said to the king that, O king, what is the difference between the first one and the second one? There's no difference. Only the words were different. Otherwise, there's no difference in the meaning. But these were the kings that if you would say anything in front of them, they are like mulukud dunya. They want to rule this world. They would throw people behind the bars. And that is why you will find that when Bani Umayyah and Bani Abbas were fighting, these two powers were fighting, and when Bani Abbas overthrew Bani Umayyah, Marwan's son, Marwan was the last king. Marwan's son, Abdullah, who was supposed to be the king, who was supposed to be the caliph, he ran away from Arabia, and while he was running with his group, they reached Sudan. They reached Africa. Now when they reached Sudan, which is called Nobe,
Khake according to history. When they reached Sudan, the king of Sudan was a Christian. He was a Christian king, but he welcomed them. When he knew their situation, that this was supposed to be the king, but then the power was grabbed, it was snatched away. So the king welcomed them with open arms. They said that you will be our guest for 3 days, O Abdullah. But I've got some questions to pose to you. He says, tell me. He says that you were the son of a king. He says, yes. This is Abdullah bin Marwan. I've got 3 questions. What is your religion? He says, my religion is Islam. Wonderful. You are a Muslim. The second question is that in Islam, is drinking wine allowed? Consumption of alcohol, is it allowed? He says, no. And were you drinking alcohol? He says, yes. What about your father Marwan? He says, yes. And you were the leaders of Islam, Khulafai Muslimin? He says, yes. But we would consume alcohol. He says, in Islam, is it allowed to wear silk and gold for men? He says, no, it is not allowed. But were you wearing? He says, yes, we were wearing. He says, in Islam, is it allowed to do fasad, transgression? Is it allowed? He says, no, it's not allowed. But were you engaged in fasad, in spreading of fasad? He says, yes. On hearing this, the king said that you will stay with us for 3 days, and that's it. We are worried and scared that your fasad or this fire which you have inside you, it should not spread amongst us. Thus you better go and leave our country. You leave Sudan. So these were the kings. According to Imam Sajjad alayhi salam, they are mulukud dunya. Mulukud dunya, they want to rule, but they don't want to be told anything. What is the second category? The second category, Imam Sajjad says, are the wolves. Wolf. He says, Kadhab. Dhab is wolf. And who are these? Imam Sajjad says that these are the people, the traders. Wahum tujjarukum. They are the traders in your community. When they want to buy, when they want to sell something, they will start to praise. When they are selling something, they will praise, they will lie, because they want to sell. So they will praise that commodity as much as they can. They will lie. You'll find that you'll go to a business person, and this is the dialogue which he or she uses. That mara ghare pan hui જ વાપરું છું. તમે આ લ્યો, બહુ fine છે. If your home you are using, then well and good, fair enough. But if you're not using at your home, but you just lied for the sake of selling it, you are praising just for the sake of selling, then this is lies. Then you are a wolf in this situation, according to Imam Sajjad alayhi salam. Kadhab. That they will praise their commodity. If you go to buy a flower vase, they'll tell you that Panja ghare pan pahi rakhi ayo. Era fine laganta hi flowers mare ratta. Ratta means red. It looks very nice. Mare rattain. Oh, fine laganta. So that you buy, it goes. Maybe at his home, he or she does not have that kind of flowers, but just because he or she is praising so that you buy. And if it's a lie, then Imam Sajjad says, Kadhab, they are like wolves. And if they want to buy something, they will dispraise that thing to that extent, to that commodity. Because they're selfish. Because of their selfishness, they will dispraise that thing. This is the second category of, according to Imam Sajjad alayhi salam, that we are surrounded amongst the people. Imam says the first category is that of a lion, mulukud dunya, the rulers who rule this world. The second category is tujjarukum, the business people who praise a commodity because they want to sell, dispraise a commodity because they want to buy. The third category, Imam Sajjad says, they are cunning fox. And who are those people? They are like fox. Who are those people? They are those people
who use religion to gain their material world. To gain their world, to gain their dunya, they use religion. They are like fox. Let me remind you of the situation of our fourth holy Imam, Imam Zainul Abidin Sayyidul Sajidin, salawatullahi wa salamu alayhi. When he reached at Darbar-e-Sham, at Bani Umayyah Mosque, and there was a khatib there who was praising Yazid, and he was selling his religion to gain this dunya. There are many people, and history is full of examples. We don't have time, but history is full of examples that they are selling their religion because of dunya. Even Shaykh Mutahari says that there'll come a time that people will dip their bread with the blood of Abu Abdullah al-Hussein. In the books it is said this. Shaykh Mutahari has said, because of dunya, they will sell their religion. There are those people, they are like cunning fox. And in Darbar-e-Sham, in Bani Umayyah Mosque, there was a member there, and there was a khatib there, and he was praising Yazid. Imam Sajjad alayhi salam says that Ishtarayta ridhal makhluq bisakhatil khaliq. What does it mean? Imam Sajjad says that you have gained the ridha, the pleasure of makhluk, while your khaliq, while your creator is angry on you. Because when you speak just to defend the king, to defend Yazid, because you want to gain your material world, you want to gain your world, using religion, then you have gained the pleasure of makhluk, of creature, but you have made angry your khaliq. Ishtarayta rizal makhluk besakhatil khaliq. Then Imam Sajjad says, now that was a member. That was a member. That person who was seated there. But then Imam says that, oh Yazid, do you allow me, Imam Sajjad alayhi salam, do you allow me to go and mount on this mere piece of wood? Ajib. Physically, Zahiran, it was a member. But Imam says, do you allow me to mount on the mere piece of wood? Zahiran, it was member, but Imam did not call that member as a member. Because member becomes a member when a person who sits, who mounts on the pulpit, he talks, he gives the teachings which is in line with Muhammad and Ali Muhammad. If he talks things which is not in line with Muhammad and Ali Muhammad, then that member does not become a member. It is a mere piece of wood. The way Imam Sajjad said, that do you allow me to mount in the mere piece of wood? He didn't use the word member. There's a lesson for us. And do know that an alim, whether he is independent or employed, an alim is supposed to say. It is not because he is employed then he won't say. No, for an alim, haq he has to say. Because the rizq which alim gets, it is not from anybody, but it is from Allah subhanahu wa ta'ala. The sustenance is from Allah subhanahu wa ta'ala. Today we recited in Jummah, in Surah Jummah, and on every Fridays, you have been hearing this verse at the end of Surah Jummah, Wallahu khairur raziqeen. If the rizq of anybody is there, the whole group of people meet together to become a barrier for that risk, you won't be able to snatch that risk. But the whole group of people, the whole nation gather together so that they get that person should get that risk. If Allah does not want, that person will not get that risk. It is entirely upon Allah subhanahu wa ta'ala. An alim, whether he is independent or he is employed, he will speak. It is not that because he is employed he won't speak. No, he will speak. Because he has to gain the rizayat of Allah subhanahu wa ta'ala. Not the rizayat of makhluk. He has to follow the footsteps of Imam Sajjad alayhi salam. The way Imam Sajjad says that ishtarayta rizal makhluk bi rizal khaliq. You have gained the pleasure of makhluk while you have made angry the creator, the khaliq, which means Allah subhanahu wa ta'ala. एक दुरूद भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर.
तो 3 किस्म हम बता चुके आपकी खिदमत में, और 3 किस्म बाकी है, और फिर आपकी ज़हमत को तमाम करूँ। 3 किस्में जो मैंने अंग्रेज़ी ज़बान में बयान की कि हमारे चौथे इमाम ने फरमाया कि इंसान जो है ये 6 क्लासिफिकेशंस में, 6 कैटेगरीज में तकसीम किए गए हैं। पहला कैटेगरी है कि इंसान शेर है। शेर में इन माना कि वो फकत हुक्म करना चाहता है। दूसरा माना यह है कि वो भेड़िया जैसे हैं, यानी जो ताजिर है, तिजारत करते हैं, झूठ बोलते हैं ताकि वो उनको फायदा मिले। तीसरा किस्म, जैसे कि इमाम फरमाते हैं कि वो लोमड़ी है। लोमड़ी यानी क्या? यानी वो दुनिया को हासिल करना चाहते हैं दीन के जरिए। और चौथा किस्म इमाम फरमाते हैं वो कुत्ते का किस्म है। यानी इस दुनिया में कुछ लोग हैं कुत्ते जैसे हैं। यानी क्या? मसलुहुम का मसलिल कल्ब, वो अपनी जबान को बाहर, दे लोल आउट देयर टंग। ये सूरह आराफ की भी आयत है। खुदा कहता है वलौ शअना वरफअनाहु बिहा वलाकिन्नहु अखलद इलल अर्द वत्तबअ हवा मसलुहुम कमसलिल कल्ब। खुदा कहता है अगर हम चाहते तो हम उनको ऊंचा करते, लेकिन हमने उन लोगों को ऊंचा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अपने हवा और हवस की पैरवी की। मसलुहुम कमसलिल कल्ब, उनकी मिसाल ऐसी है जैसे कि वो कुत्ते हैं। मसलुहुम कमसलिल कल्ब, अगर तुम उनके ऊपर हमला करो फिर भी वो अपनी जबान को बाहर रखेंगे, और अगर तनहा छोड़ो फिर भी वो अपनी जबान को बाहर रखेंगे। If you attack them, they will still loll out their tongue. If you keep them alone, they will still loll out their tongue. कुरान भी कहता है। यानी इमाम का कहने का मकसद क्या है कि इनकी मिसाल कुत्ते जैसी है। कुत्ता जो है बहुत खतरनाक है इस लिहाज से, यानी वो आदमी जो अपनी जबान के जरिए लोगों को दुख पहुंचाता है। और इमाम का कहने का मकसद यह है कि बाज लोग ऐसे होते हैं कि जबान के जरिए सब लोग डरते हैं उनके पास जाने के लिए। तो इमाम फरमाते कि वो कुत्ते जैसे हैं, उनकी मिसाल कुत्ते जैसे है, यानी लोग डरते हैं उनके पास जाने के लिए। इसीलिए तो कहा जाता है कि हमारे छठे इमाम की हदीस है, इमाम सादिक आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो लोग जिसकी जबान ऐसी है, खतरनाक है कि लोग डरते हैं उनको कांटेक्ट करने के लिए ताकि उनसे कुछ पूछे, उनकी जबान की वजह से उनकी जगह जहन्नम है। छठे इमाम फरमाते हैं। और इमाम अली अलैहिस्सलाम की हदीस है कि कलाम का दवा, इमाम फरमाते हैं स्पीच इज लाइक मेडिसिन, कलाम का दवा। फिर इमाम फरमाते हैं कलीलुहु यनफहु कसीरुहु कातिल, अगर थोड़ा हो कलाम, स्पीच इज लेस, तो वो फायदामंद है, मुफीद है। वह कसीरुहु कातिल, अगर बहुत ज्यादा हो वो कलाम, स्पीच इज वेरी लॉन्ग, फिर वो कलाम कातिल है। यानी क्या? दवा हमेशा एक क्वांटिटी है लेने के लिए, अगर आप ज्यादा लेंगे तो खतरनाक है आपके हेल्थ के लिए। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम यही फरमाते हैं कि कलाम भी, स्पीच भी आप बहुत ज्यादा मत कहे, ये जबान बहुत यूज मत करे। उलमा हजरात कहते हैं कि स्पीच, ये जबान जो है उनका वजन बहुत छोटा है, बहुत कम है उनका वजन, लेकिन उसकी बला बहुत है, बहुत अजीम बला है। इसीलिए तो छठे इमाम के ज़माने में जब इमाम किसी के साथ फिरते थे, वॉक करते थे, और अचानक वो जिस शख्स के साथ इमाम फिरते थे उसने पीछे मुड़कर, उसका गुलाम भी पीछे था, उसने पीछे मुड़कर अपने गुलाम को बुलाया, गुलाम ने नहीं सुना। एक मर्तबा, दूसरी मर्तबा बुलाया, गुलाम ने नहीं सुना, तीसरी मर्तबा भी बुलाया, गुलाम ने नहीं सुना। उनको बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, जब वो आया मालिक के पास, तो ये इमाम का सहाबी था, वो कहने लगा वेन काना कुंत ऐन, तुम कहां थे? यब्नल फाहिशा, यानी ओ द सन ऑफ अनचेस्ट वुमन। तो इमाम को बहुत बुरा लगा। इमाम ने फरमाया कि तुम क्यों तोहमत डालते हो उसकी मां के ऊपर, कि तुमने उसकी मां से कहा कि यब्नल फाहिशा, ए फाहिशा के फर्जंद, ओ द सन ऑफ अनचेस्ट वुमन, ये एक तोहमत है। फिर रावी कहता है कि उसके बाद हमने कभी भी नहीं देखा कि छठे इमाम इस शख्स के साथ इसके कंपनी में हो, कभी भी। इमाम ने फिर उसका साथ छोड़ दिया। पांचवा किस्म, सुअर, पिग। इमाम फरमाते हैं कि जो लोग हर एट्रोसिटी, जब उनको दावत मिलती है, लस्टफुल पीपल,
जब उनको दावत मिलती है गुनाह की तरफ, ईविल की तरफ, एट्रोसिटी की तरफ, वो कबूल करते हैं। जब हर जगह पे उनको दावत मिले वो जाता है। जहां पे ईविल हो, यानी लस्टफुल पीपल। अभी अभी सवाल आते हैं कि मिक्स्ड स्विमिंग पूल में, यूनिसेक्स स्विमिंग पूल, इज इट अलाउड? इट्स नॉट अलाउड। बल्कि आगा सिस्तानी कहते हैं अवॉइड ऑल दोस प्लेसेस वेयर देयर इज इनडिसेंसी। कुरान क्या कहता है? ला तक़रबु ज़िना। कुरान नहीं कहता कि ज़िना अंजाम मत दो, कुरान कहता है कि ज़िना के नजदीक मत जाओ। और छठी चीज, अब ये आखिरी चीज है, और ये सारे 5 चीज आपने गौर किया होगा, ये सब नेगेटिव थिंग्स थे, ये 5वीं चीज पॉजिटिव है। इमाम फरमाते हैं कि ये 5वीं चीज, यानी तमसील इमाम देते, तशबीह इमाम देते हैं, वो यानी दुम्बे की मिसाल देते हैं। इमाम फरमाते हैं कि शीप, दुम्बा, और मिसाल देते हैं कि ये मोमिन है। यानी इन तमाम हैवान के दरमियान एक मोमिन है, एक शीप है। शीप मोमिन है, दुम्बा है, यानी उनके फेदर्स है ना, उनका लेदर, उनका गोश्त, उनका बोन्स और उनका दूध सब मुफीद है। मोमिन समाज में मुफीद होता है, लोग फायदा उठाते हैं मोमिन से। फिर इमाम फरमाते हैं कि मोमिन इन सारे हैवान, इन सारे जानवर के दरमियान कैसे जी सकता है? दर हकीकत इम्तिहान है मोमिन के लिए। इमाम सज्जाद फरमाते हैं दर हकीकत इम्तिहान है मोमिन के लिए। और ये भी हमें एग्जाम्पल देंगे आपके खिदमत में, और वो क्या है कि मोमिन की निशानी क्या है? मोमिन की निशानी क्या है? आए रसूल से पूछे। रसूल ने इमाम अली से कहा कि या अली, हुब्बु का ईमान व बुग़्ज़ु का कुफ्र व निफाक। अली की मोहब्बत मोमिन की निशानी है। अगर हम जानना चाहते हैं कि आया हम मोमिन है या नहीं है, तो आए रसूल से पूछे। तो रसूल ने फरमाया कि या अली, आपकी मोहब्बत ईमान है, हुब्बु का ईमान, व बुग़्ज़ु का कुफ्र व निफाक, और तो आपका बुग़्ज़ या अली कुफ्र और निफाक है। जब जंग नहरवान मौला लड़ते थे, लड़ने के लिए आए, तो आप जानते हैं कि जंग नहरवान आखिरी जंग थी इमाम अली के ज़माने में। और इमाम किसके बरअलैह लड़ते थे? खवारिज। अहसंत, इमाम बरअलैह अगेंस्ट खवारिज लड़ते थे। एक शख्स आया जिसका नाम, मैं मोमिन का मिसाल देता हूँ और आपकी ज़हमत तमाम। एक शख्स आया जिसका नाम था जुंदब। जुंदब आ गया इमाम के पास। अब उसने देखा कि खवारिज एक खैमे में है, लेकिन जैसे कि दवीयुहुम का दवीयुन नहल, वो ऐसी इबादत करते थे खवारिज जैसे मक्खियों की बिनकने की आवाज आती थी। ऐसी इबादत थी उनकी ऑन वन हैंड, और उनके सर पे सजदे की निशान, दे हैड कैलोसिस। अब आप देखिए मेयार क्या है इबादत की, मेयार क्या है, क्राइटेरिया क्या है। आया जो लोग ज्यादा इबादत करते क्वांटिटी में, वो जन्नती है। अब वो आए इमाम के पास, उनको बहुत ताज्जुब हुआ कि एक तरफ अमीरुल मोमिनीन है, दूसरी तरफ खवारिज है जो बरअलैह अमीरुल मोमिनीन जंग करते हैं। मैं कहां जाऊं? वहां पे वो आ गया जंग करने के लिए, लेकिन उसने दुआ की, नमाज पढ़ी 2 रकत और खुदा से दुआ की कि पालने वाले तू मुझे रास्ता दिखा। अगर हक अली के साथ है तो मैं अली के साथ रहूं, अगर हक खवारिज के साथ है तो मैं खवारिज के साथ रहूं। वो नमाज पढ़ने लगे और खुदावंद करीम भी दिखाना चाहता था, मोमिन था दर हकीकत, वो सीधा रास्ता जानना चाहता था। खुदा ने भी उसको सीधा रास्ता दिखाया। बस उसने नमाज खत्म की कि पीछे से अमीरुल मोमिनीन आए। मौला ने कहा कि ए जुंदब, मौला ने उनके शाने को हिलाया। फिर मौला ने कहा, अब इल्म गैब के जरिए मौला समझाते हैं कि देखो ए जुंदब, यहां से, क्योंकि वो कहता है, जुंदब कहते हैं कि या अली, ऐसा लगता है मुझे खबर मिली कि खवारिज नदी नहर पार कर लिया उन लोगों ने और चले गए। तो इमाम ने फरमाया नहीं, मुझे रसूल ने कहा कि वो लोग यहीं पे रहेंगे, और तुम वो वादी को देखते हो, तुम वो पहाड़ को देखते हो, हमारी जंग वहां पे होगी। उसके बाद दूसरा शख्स आया, वो भी कहने लगा कि हमें पता चला कि खवारिज तो चल 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 यहां से निकल गए। इमाम ने दोबारा कहा कि नहीं, वो तुम पहाड़ देखते हो, वहां पे हमारी जंग होगी। उसके बाद मौला कायनात ने फरमाया कि हमारे दरमियान एक शख्स को मैं भेजूंगा, वो वहां पे जाएगा,
قرآن کی تلاوت کرے گا، ان کو دعوت دے گا تاکہ وہ قرآن اور سنہ کی طرف آئیں، پھر بھی وہ نہیں مانیں گے، ان کی حالت تیروں سے چھلنی ان کا بدن ہوگا، ایسی حالت وہ کریں گے۔ اور یہی ہوا۔ جندب نے کہا کہ میں نے خود دیکھا کہ امام نے ہم لوگوں سے مخاطب ہو کر امام کہنے لگے، علی کہنے لگے کہ کون آمادہ ہے، جائیں اور ان کو قرآن اور سنہ کی طرف دعوت دے۔ وہ اس پورے گروہ میں جو علی کے ساتھی دار تھے کوئی نہیں اٹھا۔ ایک نوجوان اٹھا اور اس نے کہا کہ میں قرآن کی تلاوت کروں گا۔ تو مولا کائنات نے کہا بیٹھ جاؤ، تم بہت جوان ہو۔ دوسری مرتبہ امام نے پوچھا، دوسری مرتبہ بھی یہ کھڑے ہوئے۔ امام نے کہا کہ اچھا، لیکن جانو مجھے رحم آتا ہے، تم بہت جوان ہو، تم جاؤ گے لیکن زندہ نہیں آؤ گے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں جانے کے لیے آمادہ ہوں۔ وہ وہاں پہ گیا اور اس نے قرآن کی تلاوت کی۔ جندب سب نگاہ کرتے ہیں، یہاں پہ جندب بھی مومن ہے، یہ شخص بھی مومن ہے، کیونکہ دل میں علی کی محبت تھی۔ رسول کیا فرماتے ہیں؟ حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق۔ یہاں علی کی محبت کی وجہ سے، کیونکہ علی راستہ دکھاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وہ گئے وہاں پہ، اس نے قرآن کی تلاوت کی۔ جندب کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب وہ واپس آئے تو ان کی حالت ایسی تھی جیسے ایک پوکیوپائن تھا، یعنی تیروں سے ان کا پورا بدن چھلنی ہو گیا تھا۔ محترم سامعین، یہ ایک مومن کی مثال ہے ہمارے درمیان، یہ ایک مومن کی مثال ہے۔ امام سجاد نے یہ فرمایا کہ مومن کی مثال ایک دمبا جیسا ہے کہ ان لوگوں کے درمیان امتحان دیتا ہے۔ میں کہوں گا ہاں، مومن امتحان دینے کے لیے بیٹھا اس دنیا میں، کیونکہ رسول بھی فرماتے ہیں نا کہ الدنیا سجن المؤمن، دنیا جو ہے مومن کے لیے زندان ہے۔ میں کہوں گا اے سید سجاد، دنیا مومن کے لیے ایک زندان ہے، دنیا میں مومن امتحان دیتا ہے، لیکن آپ کا امتحان کتنا بڑا تھا؟ ذرا کوئی سید سجاد سے سوال کرے کہ سید سجاد کا امتحان کتنا سخت تھا؟ آیا آسان تھا سید سجاد کے لیے؟ اس وقت سے امتحان شروع ہوا جب بابا آئے خیمے میں اور سید سجاد نے سوال کیا کہ امو عباس کہاں ہے، بھیا علی اکبر کہاں ہے، اونا محمد کہاں ہے؟ تو اس وقت امام حسین نے فرمایا اے بیٹا سجاد، قد قتل، سب شہید کیے گئے، کوئی باقی نہیں رہا۔ بس یوں سمجھو کہ مختصراً مردوں میں میرے اور تمہارے سوا اور کوئی نہیں بچا۔ بس یہ سننا تھا۔ امام سجاد نے کیا فرمایا؟ پھوپھی اماں مجھے سہارا دیجئے، مجھے تلوار دیجئے تاکہ میں بابا کی نصرت کروں، میں بابا کی مدد کروں۔ اس وقت امام حسین نے کیا فرمایا کہ اے بیٹا سجاد، تمہارا امتحان زیادہ سخت ہے۔ اور در حقیقت یہی ہے کہ سید سجاد کا امتحان زیادہ سخت ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ 11ویں محرم جب شام غریبہ آئی تو بے کجاوا اونٹوں کو لایا گیا، امام سجاد کو بٹھایا گیا اور امام سجاد کے بدن سے خون جاری ہو رہا تھا، اور جو توق امام سجاد کو پہنایا جاتا تھا وہ توق بھی عجیب توق تھا۔ اکثراً توق کے کانٹے باہر کو ہوا کرتے تھے، لیکن یہ توق جو امام سجاد کو پہنایا گیا ان کے کانٹے اندر کو تھے۔ ہاں عزادارو، امام سجاد خود فرماتے ہیں کہ آگے آگے میں تھا، سر خم ہوا تھا، پیچھے عورتیں تھی، اس کے بعد بچے تھے۔ اگر ہمارے درمیان کوئی بھی اونٹ سے اگر گھرا تو کوڑے دیے جاتے تھے، تازیانے دیے جاتے تھے۔ ہاں سید سجاد کا امتحان بہت سخت تھا، لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ سید سجاد، آپ سے جب پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ آپ کو مصیبتیں کہاں پہ پڑی، تو سید سجاد نے نہیں کہا کربلا، امام سجاد نے نہیں کہا کوفہ، امام سجاد نے کہا الشام، الشام، الشام 3 مرتبہ۔ ہاں منہال نے کہا، کیونکہ منہال نے سوال کیا کہ مولا کب تک روئیں گے، کیونکہ حالت یہ تھی سید سجاد کی کہ جب بھی کھانا آتا تھا تو بابا کو یاد
یاد کرتے تھے اور کہتے تھے قتل ابن رسول اللہ جائیا، رسول کے فرزند کو مارا گیا بھوکا پیاسا. جب بھی پانی آتا تھا تو کہتے تھے قتل ابن رسول اللہ عطشانا. آزادارو اتنا گھریا کرتے تھے. جب وضو کے لیے پانی آتا تھا تو پانی مطلق سے مضاف میں تبدیل ہوتا تھا. اتنا گھریا کرتے تھے. قصاب کے پاس اگر پہنچتے تھے تو قصاب سے سوال کیا کرتے تھے کہ اے قصاب، جب تم نے اس جانور کو ذبح کیا، ذبح کرنے سے پہلے تم نے اس کو پانی دیا؟ تو قصاب کہا کرتے تھے ہم مسلمان ہیں، کیوں نہ پانی دے. بس یہ سننا تھا. امام سجاد کربلا کی طرف رخ کیا کرتے تھے اور کہتے تھے بابا، مدینہ کے جانوروں کو بھی جب ذبح کیا جاتا ہے تو پانی دیا جاتا ہے، لیکن ہائے فرزند فاطمہ. آزادارو امام ہمیشہ روتے تھے. 35 سال امام رویا کرتے تھے. منہال نے ایک سوال کیا، یا ابن رسول اللہ کب تک روئیں گے؟ بس امام نے کہا اے منہال، تم نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا. یعقوب کے 12 فرزند تھے، اس میں سے ایک یوسف گم ہوئے. یا قرآن کے مطابق یعقوب اتنا روئے کہ آنکھوں میں سفیدی آ گئی. ہمارے تو ایسے 17 فخر یوسف، ان کے سروں کو نوکے نیزے پہ رکھا گیا، دیار بدیار پھرایا گیا. ازادارو امام سجاد کی بڑی مصیبت تھی. یہاں تک کہ جب کوفہ میں وارد ہوئے امام سجاد، تاریخ کہتی ہے کہ جس شکی کے نوکے ان کے ہاتھ میں جو نیزہ تھا اور اس نیزے میں حبیب ابن مظاہر کا سر تھا. تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ حبیب ابن مظاہر کے ایک فرزند تھے جس کا نام تھا قاسم. جب یہ لوٹا ہوا قافلہ کوفہ آیا تو قاسم نے جب بابا کے سر کو نوکے نیزے پہ دیکھا تو قریب جاتے ہیں قاسم، اور جس شکی کے ہاتھ میں یہ نیزہ تھا، یہ نیزہ قاسم چھین لیتے ہیں اور اپنے بابا کا سر لے لیتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں. وہ جملہ سید سجاد نے سنا. عزادارو قیامت آ گئی. قاسم حبیب کے فرزند نے ایک جملہ کہا کہ جس کا بیٹا زندہ ہو، جس کے پاس نوجوان فرزند ہو، وہ کبھی بھی قبول نہیں کرے گا. کہ اس حبیب کے بیٹے نے کہا کہ جس کے پاس نوجوان فرزند ہو وہ کبھی بھی قبول نہیں کرے گا کہ اس کے بابا کا سر نوکے نیزے پہ رکھا جائے اور دیار بدیار پھرایا جائے. عزادارو امام سجاد نے جملہ سن لیا. زنجیرے کی جھنکار کی آواز آنے لگی، اے بابا آپ کے اس فرزند کو معاف کیجئے بابا. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیریاں، گلے میں خاردار توک. اے بابا ورنہ میں بھی قبول نہ کرتا کہ آپ کے سر کو نوکے نیزے پہ رکھا جائے. عزادارو امام سجاد آج تک مظلوم ہے. کیوں مظلوم ہے؟ آج آپ جب مدینہ جاتے ہیں تو بہت سے ائمہ کے حرم مطہر شاندار حرم ہے، لیکن جب جنت البقیع میں جاتے ہیں تو فقط پتھروں کے نشان ہیں. آج بھی زائر جاتا ہے تو دل میں شیان علی کہتا ہے کہ امام سجاد آج تک آپ غریب ہیں، آج بھی آپ مظلوم ہیں. عزادارو وہ وقت بھی آیا کہ ہشام ابن عبد الملک ملعون نے حکم دیا کہ امام سجاد کو زہر دیا جائے. مدینہ منورہ میں امام سجاد کو زہر دیا گیا اور جنت البقیع کے قبرستان میں امام محمد باقر نے غسل کا اہتمام کیا، کفن پہنایا. لیکن کفن پہناتے پہناتے امام باقر نے چیخ ماری. جب امام باقر نے پشت میں امام سجاد کے پشت میں کیا دیکھا، تازیانے کے نشان جب دیکھا تو امام باقر گھریا کرنے لگے. امام باقر نے امام سجاد کو جنت البقیع کے قبرستان میں سپرد خاک کیا.
ہائے شام کا بازار